Okay, and then what we have discussed, the geological time cycle. What is the meaning of geological time scale? The earth history. So the previous years, many years ago, the earth it is divided into the eras, 3 eras. Again, this eras is divided into the periods. Periods are divided into the epochs. So like that, it is divided into 3 eras: Paleozoic, Mesozoic, and then Cenozoic eras. Now at present we are living on the earth, that is known as the Cenozoic eras. Okay, that fully we have discussed. Golden age of fishes, golden age of reptiles, then origin of human being, ages of mammals, that everything we have discussed. Okay, so that Cenozoic era, it is divided into 2 periods, tertiary and quaternary period. That quaternary period, that is the age of mammals. So that it is divided into the 2 epochs, then Holocene and then Pleistocene. That Holocene, that is the age of mammals. Human being originate that eras. Okay, that epoch, quaternary and then in a Holocene epoch. Okay, that we have seen. Okay, now we are going to discuss about the biological evidences. Okay, so biological evolution. So they are saying how the origin of life it is occurred. Formation of protobionts. Okay, formation of protobionts. Abiotically produced molecules can spontaneously self-assemble into droplets that enclose a watery solution and maintain a chemical environment different from their surroundings. First, they are saying from a biological organism, it is developed by the biological. So abiotic nal non-living organisms. Non-living earth, soil, water, temperature, heat. That is the abiotic. Biotic living organism, that is known as plants and animals. Abiotically produced molecules. So from the abiotic molecules, it is developed spontaneously. Then they can that abiotic molecule itself they can assemble. Okay, self-assemble into the droplet, small droplet. That droplets it is encloses by a watery solution. Then that it is helpful to maintain. That droplet it is maintaining in a chemical environment. Okay, it is different from their surroundings. And the surroundings are காட்டிலும் அந்த watery solution அதை சுற்றி என்னது ஒரு enclosures இருக்கு. ஓகே, அந்த கெமிக்கல் ஒரு வாட்டர் சொல்யூஷன் அதுக்குள்ளே கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்குது. அது எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சரௌண்டிங்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இது வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு லைக் தட். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் த ப்ரோட்டோபயான்ஸ். சயின்டிஸ்ட்டு கால் தீஸ் ஸ்பியர்ஸ், அந்த ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்டரி சொல்யூஷன் அதுக்குள்ளே கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுது. அந்த வாட்டர் சொல்யூஷன் அந்த கெமிக்கல் என்விரான்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட், ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ சயின்டிஸ்ட் they told that sphere it is known as the protobionts. Okay, then liposomes or lipids in a solution that can self-assemble into the lipid bilayer. So in a liposome, that is one of the solution. That solution it is contains the lipids. That lipids it is assembled in bilayers. Itself it is assembled in a bilayer. That is the top and then in a bottom. In between, inside that middle it is present in a proteins. Okay, so liposomes are lipids in a solution. ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய lipids, அந்த சொல்யூஷனில் lipids எப்படி இருக்குதா, it is arranged in bilayers. Some of the proteins inside the liposomes, inside in between the layer of liposome protein it is present. Then they can have, it is having acquired the properties of enzyme. That liposomes they can have, it is acquired the properties of enzyme. Enzyme nuடைய நேச்சர் அதுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த லைஃப்பில். ஓகே, ஸோ தட் வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த என்சைம், இட் இஸ் இன்வால்விங் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் என்சைம், வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தட், இட் ஃபாஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் இன்வால்விங் இன் multiplication. The same sphere protobionts they can produce lot of molecules. Okay, so like that theory of biogenesis it is saying conservative. So conservative is a large colloidal particle. Okay, it is otherwise known as a pre-existing cell. And the pre-existing cellல இருந்து தான் என்ன செய்யுது, ஒரு நியூ லிவிங் ஆர்கானிசம், ஒரு நியூ செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதுலேருந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருன்னு சொல்கிறதா என்னது, தியரி ஆஃப் பயோஜெனிசிஸ்.
So the conservative with nucleoprotein and nutrients had a limiting surface membrane that had the characters of a virus or free living genes. So the conservative, it is contains nucleoprotein and the nutrients it is present. It is having in a limited surface membrane and the surface la or membrane like limited space presence ஆயிருக்கு. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், இட் இஸ் லுக் லைக் ஏ வைரஸ், ஒரு வைரஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது, அல்லது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜீன் மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் யுனைட்டட் டு ஃபார்ம் ப்ரோட்டோவைரஸ். ஸோ அது ஜீன் அப்படின்னு வச்சுட்டாலுமே அதே மாதிரி உள்ள அந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி தான் என்ன செய்யுது, ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ஒரு வைரஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ சம்வாட் சிமிலர் டு ப்ரெசன்ட் டே வைரஸ். இந்த மாதிரி தான் என்னது வைரஸ் வந்து டெவலப் ஆச்சு. அதாவது என்னென்னா ஒரு கோசர்வேட்டிவ், அது கூட நியூக்ளியோப்ரோட்டீன், நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 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 வைரஸ் மாதிரி இல்லை ஒரு ஜீன் மாதிரி, அந்த மாதிரி ஸ்மாலர் யுனைட்டட் ஜீன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யுது, ஒரு வைரஸ்னுடைய ப்ரீ எக்ஸிட்டிங். இப்போ நம்ம எப்படி ப்ரோட்டோபயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, அதாவது ப்ரீ எக்ஸிட்டிங் செல்லு அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி அந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் சேர்ந்து இப்போ நம்ம அது வைரஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன மாலிகூல்ஸ்லாம் என்னது, ப்ரோட்டோ வைரஸ். அந்த வைரஸ் தான் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு, இப்போ வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. two major cell types that appear during this time, they are significant. So this during the time of that time they told no to produce the conservatives that aqueous environment. So that time two major cell types are appeared. One of the form, earliest cell, contains clumps of nucleoprotein embedded in the cell substances. செல்லுக்குள்ளே செல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஒரு நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஏர்லியஸ்ட் செல், ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன ஏர்லியர் செல்ஸை பார்த்தோம்னா கிளம்ப் அப்படியே மொத்தமாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு நியூக்ளியோப்ரோட்டீன்றது வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. அதை சுற்றி செல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது. such cells were similar to the monera. அதுதான் என்னதான் அந்த செல்லு தான் மொனிரா. இப்போ மொனிரானாலே நமக்கு என்ன தெரியும், நாட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ். அப்போ நியூக்ளியஸ்ன்றப்ப இங்கே என்ன இருக்குது, நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தே ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் ஆன்சிஸ்டர் டு த மாடர்ன் பாக்டீரியா அண்ட் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. அப்போ அந்த ஏர்லியஸ்ட் செல் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன், அதை சுற்றி செல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, அந்த செல்ஸை தான் இங்கே என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஏர்லியர் ஆன்சிஸ்டர் செல். அந்த செல்லுலேருந்து தான் என்ன டெவலப் ஆகிருக்கு, இந்த பாக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மொனிரா. இப்போ மொனிரான்ற கிங்கத்தில் நம்ம என்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த டூ மேஜர் செல் டைப்னு சொன்னால், ஒன்று செல் டைப் வந்து லுக் லைக் ஏ மொனிரா. So that cell, it is clumped together of nucleoprotein. That nucleoprotein, it is present inside the cell substances. ஸோ சென்டரில் நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் இருக்குது, அதை சுற்றி வந்து செல் சர்ஃபேசஸ் வந்து கவர் பண்ணி ஒரு செல், அது லுக் லைக் ஏ மொனிரா. ஸோ அதுலேருந்து தான் என்னது பாக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே டெவலப் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு மேஜர் டைப் ஆஃப் செல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் கிளம்ஸ் தட் கண்டென்ஸ்டு இன்டு எ சென்ட்ரல் மாஸ். அந்த நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் நடுவில் சென்டரில் ஒரு மாஸ் மாதிரி, அந்த நியூக்ளியோப்ரோட்டீனை சுற்றி இந்த சென்ட்ரல் மாஸை சுற்றி என்ன இருக்குது, ஒரு தின் மெம்பரைன் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, திஸ் மெம்பரைன் செப்பரேட்டட் த நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் த செல் சப்ஸ்டன்சஸ். அங்கே வந்து என்ன இல்லை, நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் செல் சப்ஸ்டன்சஸ்க்குள்ளே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் இங்கே இந்த நியூக்ளியோப்ரோட்டீனை சுற்றி என்ன இருக்குது, ஒரு தின் மெம்பரைன் இருக்குது. அந்த தின் மெம்பரைன் என்ன செய்யுது, செல் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த நியூக்ளியோப்ரோட்டீனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, ப்ரோட்டிஸ்டா மாதிரி இருக்குது. ஸோ ப்ரோட்டிஸ்டா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம் பட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ். மொனிரா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம் பட் நாட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ். Can you understood? Membrane bound organelles not present in the bacteria, that is the kingdom Monera. Okay, so like that the scientists they told. So the such cells were referred to as the protista. When the natural sources of food in the ocean decline in course of time, the ancestor of Monera and protista had to evolve different methods for food procurement. So before natural sources of food it is occurred, they can get from the ocean. When that natural food it is decline in the ocean, then the ancestor form of Monera and protista, it is evolved. Modifications it is occur, so they can get the food from the different methods. Okay, in the different procedure methods they can take the food material. So adulurnd they may be submerged as parasitism, saprophytism, predator or animalism, chemosynthesis, photosynthesis, depending upon the food.
So it is differentiated into saprophytes, parasites, predator or animalism, hemosynthesis and photosynthesis. Can you understand all of you? எப்படி வந்துச்சு, எர்த்து எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்றது தான் எர்த்தினுடைய எவல்யூஷன், ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் எப்படின்னு பார்க்குறோம். அதில் பயாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்லேருந்து தான் பயாட்டிக் ஃபேக்டர் வந்தது. ஓகே, ஸோ அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஸ்மால் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன், ஒரு கோசர்வேட்டிவ்ஸ். அந்த கோசர்வேட்டிவ்ன்றது என்னது, ஒரு லார்ஜ் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல். அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், அந்த லார்ஜ் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கலை ஒரு ப்ரீ எக்ஸிட்டிங் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ப்ரீ எக்ஸிட்டிங் செல்லுலேருந்து தான் என்ன செஞ்சிச்சு, லிவிங் ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றாங்க. சரியா, அந்த ப்ரீ எக்ஸிட்டிங் செல்லில் அப்போ இருந்ததில் 2 மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் இருந்திருக்கு. ஒரு செல்லில் எப்படி இருக்குது, நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன், அந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் செல் சர்ஃபேஸுக்குள்ளே இருந்திருக்கு. ஓகேவா, அதுக்கடுத்து இன்னொரு செல்ட்டை அது எப்படி இருக்கலாம், அதுலேருந்து மாடிஃபைடான செல்ஸ் நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அது யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமாக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இருக்கலாம். ஸோ அந்த பாக்டீரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேலாம் எந்த சப்கிங்டத்தில் வந்துடுது, இப்போ மொனிராவில் வந்துடுது. மொனிரானா என்னது, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம், nucleus is not well developed. Okay, so the membrane bound organelles not present, they cannot differentiate. அதெல்லாம் kingdom monera. Another one of the major cell type என்னது, protista. அந்த subkingdom protista. இப்போ protistaனால என்னது, well developed nucleus, nuclear membrane bound organelles are present. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க, earliest form ஆன அந்த செல்லில், அந்த செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீனை சுற்றி ஒரு தின் மெம்பரேன் இருக்குது. அந்த தின் மெம்பரேன் என்ன செய்யுது, அந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீனை செல் சப்ஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது. ஸோ மேபி இது ப்ரோட்டிஸ்டாவாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பயாலஜிக்கலாக எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பயாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் அ எர்த் அண்ட் தென் லைஃப் ஆஃப் life of origin, they have given these evidences. So then when they decline the food in the ocean, okay, depending upon number of different methods of food procurement, so number of types of organisms are modified or developed. Parasitism, saprophytes, chemosynthesis, photosynthesis, predator, animalism, like that. Okay, we have studied already. When the number of photosynthetic organisms are increased, so when the photosynthetic organisms, what is the meaning of photosynthetic, they can prepare their own food. So when that type of organisms are increased, there was increase in the free oxygen, so they can release the oxygen. So free oxygen, it is present in the atmosphere, okay, in the sea and atmosphere. Can you understood? So increases in the free oxygen in the sea and then in the atmosphere. Okay, methane, oxygen, carbon dioxide and water. Methane combined with oxygen, they can produce the carbon dioxide. So ammonia and oxygen, they can produce the nitrogen and water molecule. When the atmospheric oxygen combined with methane and ammonia to form carbon dioxide. When atmospheric oxygen combined with the methane and then ammonia, they can produce the carbon dioxide and free nitrogen. That equation we have seen, ammonium plus oxygen, they can produce carbon dioxide, water. Methane plus oxygen, they can produce carbon dioxide plus water. Ammonia plus oxygen, they can produce free nitrogen and water. So when the atmospheric oxygen combined with the methane and ammonia, they can produce carbon dioxide and nitrogen, free carbon dioxide and free nitrogen. The presence of the free oxygen brought about the evolution of aerobic respiration. So when the photosynthetic organisms are increased, so they can release the oxygen content in the atmosphere. So that maybe it is occur in that evolved in the oxygen in the atmosphere. It is responsible for the aerobic respiration. Okay, so this aerobic respiration, large amount of energy it is get through the oxidation of food materials. So thus prokaryotes and eukaryotes, after that prokaryotes and eukaryotes are evolved. What is the meaning of prokaryotes? Not well developed nucleus or lack of nucleus, that organisms are prokaryotes. Then from that modified organism it is evolved, so that is known as a eukaryote. So what is the meaning of eukaryotes? Very well developed nucleus, membrane bound organelles are present in a cell, that organisms are known as eukaryotes. So like that organisms are evolved on the earth. So these evidences are known as the biological evidences. Then this biological evidences, it is given by one of the experiment. That experiment it is known as Urey and Miller.
Okay, it is given in the experimental approaches to the origin of life. Urey Miller experiment in the year 1953, they have paved the way to understand the synthesis of organic compounds. They have given this one of the diagram. With the help of this experiment, they have proved. Okay, what in the experiment, a mixture of gases was allowed to circulate over electric discharge. Okay, so through this electric discharges, okay, here mixture of gases are circulate over. Through these electric discharges, they can circulate from the tungsten tube, tungsten electrode. Then a small flask was kept boiling, and steam emanating from it was made the mixture with mixed with the mixture of gases. Inganukula or small sphere of small flask. This flask is kept in a boiling. They can boil, then the steam it is come out emanating, then come outside. Here number of gases are there. This steam they can mix the mixture of the gases. Inge ulla gases mixture of number of gases enna seidhu mix பண்ணுது. Okay, in this large chamber it is connected with the boiling water. So when we are boiling, it is connected to that. Okay, then the gases are known as ammonia, methane and hydrogen. Okay, ammonia, methane and hydrogen gases are present. So these gases it is mixed with the help of this steam. Okay, the small flask it is contained in a water, boiling water. So the steam it is coming, then they can mix with the mixture of the gases. So the gases it is contains ammonia, methane and hydrogen. Okay, the steam condensed to form water. இங்கே வந்து என்ன செய்யுது, they can condense and form a water molecule. இந்த ஸ்டீம் அப்படியே இங்கே வந்து இந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட்லேருந்து அப்படியே பாஸ் ஆகி அப்படியே வரும் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த இடத்துல யூடியூப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டட் கூட இன்னும் இது கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டராக மாறுது. Okay, the steam condensed to form water which run down the U-tube. அப்படியே கீழே இறங்கி வந்து யூடியூப்ல வந்து கண்டென்ஸ் ஆகுது. கண்டென்ஸ் ஆகி என்னவா மாறுது, அந்த ஸ்டீம் வாட்டரா மாறுது. Experiment was conducted continuously. From this experiment they have did continuously for a week. And the liquid, then they can get the liquid. This liquid was analyzed. Glycine, alanine, beta alanine and aspartic acid were identified. So number of amino acids they have identified this water, this liquid. Okay, thus Miller's experiment had an insight as to the possibility of abiogenetic synthesis of large amount of variety of organic compounds in nature from a mixture of sample gases in which the only sources of carbon was methane. So that Urey Miller they have told for what abiogenetic. Abiosynthesis, a large amount of variety of organic compounds. So in the organic compounds சொல்லக்கூடிய அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு எதுல இருந்து, ஏபயோஜெனிசிஸ். இங்கே ஏபயோஜெனிசிஸ்னா என்னது, மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ். இந்த கேசஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு தேவையான இந்த கிளைசின், அலனைன், பீட்டா அலனைன், அஸ்பார்டிக் ஆசிட்ஸ்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த அப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் என்னது, லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இட் இஸ் derived by nature with the help of the mixture of a abiogenesis, mixture of gases அப்படின்றத சொல்லிட்டார். இங்கே கார்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கார்பன் சோர்சஸ் எதுலேருந்து கிடைச்சிருக்குன்னா, இந்த மீத்தேன்லேருந்து கார்பன் சொல்லக்கூடிய சோர்சஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. Okay, so later in similar experiments formation of all type of amino acids and nitrogen bases were noticed. So this experiment they have did repeatedly with the same similar experiment they have did, so they can get the different forms of amino acid, 20 different amino acids joined together to produce a proteins. So protein it is involving in a number of biochemical reactions. Last lesson we have discussed. Okay, 20 different types of amino acid it is essential to synthesis the protein. So protein it is essential in all the living organism. It is involving in a number of what reactions, number of biochemical reactions it is occur in our body. Okay, protein it is essential in the living organism that we have discussed. So with this same similar experiment they have did number of times, then they can get the different types of amino acids. Then they can get the different types of amino acids. Okay, can you understood all of you? Then biological evolution we have seen. Can you understood? Again and again you must read, you will understand. Okay students.